Number 56. Come heaven-bound pilgrims and join in God's praise. Come sing of His blessing and learn of His ways. In humble devotion bow low at His feet. In true spirit worship His favor entreat. Let each one consider the price we have cost. Let each one be burdened with souls that are lost, and seek that infilling of power from above, that fits us for service and fills us with love. Remember each other in true fervent prayer. Pray to for God's servants that they may declare their message of truth with an anxious desire, that all be enkindled with heavenly fire. O gracious Redeemer, be with us, we pray. Breathe on us thy Spirit to show us the way, and fill us with goodness, with peace and delight, that all to thy glory may shine as a light. Number 495. He leadeth me. 495. He leadeth me, O blessed thought, O words which then may comfort from whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes in scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by waters calm or troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur, nor repine, content whatever lot I see, since this my
475. What God hath promised, 475. God hath not promised skies always blue, flowers strewn pathways all o'er life's through. God hath not promised sun without rain, joy without sorrow, peace without rain. But God hath promised strength for the day, rest for the labor, light for the way, grace for the trials, help from above, unfailing sympathy, undying love. God hath not promised we shall not know toil and temptation, trouble and woe. He hath not told us we shall not bear many a burden, many a care. But God promised strength for the day, rest for the labor, light for the way, grace for the trials, help from above, unfailing sympathy, undying love. God hath not promised smooth roads and wide, swift, easy travel, needing no guide. Never a mountain, rocky and steep, never a river, turbid and deep. But God hath promised strength for the day, rest for the labor, light for the way, grace for the trials, help from above, unfailing sympathy, undying love. That is right. Undying love. Sehr schön leid. Ja, ik wil goedemorgen zeggen tot alle toehieren wat hier vandaag morgen zijn. We gaan besonders morgens alle Horrich haben die gleiche Freude und Friede zu wünschen, dass sie dicht bei sind, wieder auf. Jung, Ella. Die harde heeft ons een genodendag gegeven. Ik wens jeder einem de vrede van boven. De vrijheid van binnen, wat de Heer Jezus Christus geven kan. Even ons in de angst vandaag. We zijn van ons vielleicht een beetje eingespoord velen. We een beetje een vreemde dag gaan. Ik had gedacht, dat het vielleicht zo zijn dat einige mensen würden ze denken, nou hier schafft je meest niet, dus ze zijn thuis blijven. Ik leef meest Engeland hier in de stad. En dan zondagsmorgens, wenn we niet gehoord worden hebben, wat zal dat? Die kindjes kunnen het vielleicht niet meer so verstaan. En die hebben vielleicht verschillende vragen. En ze wensen zich wel zo, dat ze weer tjeilig waren, en ik voor een keer vriend spelen, en die traf en de zinnersel dan. Ja, die Schengen zelf nog niet scheren. Dat zal niet scheren komen vanaf hier. Wanneer we niet hier bij de kerk als alle top treffen, dat is je weinig. Maar die gelegenheid, dat is recht wat we vandaag hebben. Wanneer we thuis zijn, wanneer we niet ganz je weinig hebben,
En ik vertrouw dat jeder einem van ons allen wat het te nutzen dienen. Ons wordt je traantjes in de dagen steeds, en het is steeds dat ons dat verlangen van onze familie, van onze family members, wordt immer meer wit worden. Dat ons dat we jetzt lower worden in een ander. Maar vielleicht sogar meer tijd hat om something down wat man moet hij gleicht. Ik vertrouw dat alle onze broeders en zusters in de kerk, die hebben ook een gelegenheid om die lijf busten, om die opbouwen. Even wanneer we met eens niet ganz so sehr top en straffen dan alle weg. En het beste van alles is, ik geloof, worden dat op God denken deze dag. Zo is dat niet wat passiert is. Mir jeder staat. Ik geloof, ik kan ganz vast vertrouwen en grote gans zijn er veel meer gedanken wat we God draaien en God vragen doen. One ding die hebben we ganz gewöhnlich en normaal aan. En we geloven ook, nee, God heeft zijn tijd met dat. Hij wordt het toelaten te zijn tijd, want hij dat change wel was. Zo, en dan waren we zei, dit is een bijzondere dag. Maar er zijn al vele meer bijzondere dagen geweest in ons leven. Zo, en dat wordt je daar nog wat bijzonder. Dat wordt nog krijgst gewöhnlich. Zo, ik heb het maar zo vreemd naam, zo. Laat me je een beetje wat vertellen van een versprek wat we in de Bijbel vinden doen. Ik weet, we hebben veel promises in de Bijbel. We zijn rijk met veel zeer toetreffende en zeer volste promises wat we claimen in deze tijd en door ons leven en dat we aan God ons houden doen. En dat we weten, God heeft een dieper plan voor ons allen. Ja, ik heb van één promise besonders met vrouwen aanschieren. Voor wat er voor mij en voor die kan goed zijn, wat er voor ons gerekend is. En dat is in de eerste Korinther kapitel 10 vers 13. Dat is een gedanke die zegt, es hat euch noch keine der menschliche Versuchung betreten. Aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über euer Vermögen, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr es könnt ertragen. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So, hier is een versprek wat sehr klar zei, dat God wordt krijgt de moed hebben en hij ons irgendwo door de prüfung vieren. We beleven ons leven alle. En hier en daar een beetje een prüfung, een test. Vielleicht hier nennt sich dat een versuchung. Manchmal schien ons leven vielleicht een beetje scary te zijn. Manchmal geht ons het vielleicht zo, dat is vielleicht een beetje een Heiterkampf. Oder wir haben auch sogar manchmal so eine Gefühle, das ist allmählich, dass er wiederkommt. Aber Gott hat einen Plan gemacht. Gott wird krank, was er damit will beschenken. Hij zegt hier, hij wil het zo uitvoeren dat het op een eerste eind wordt gewend. Dat we dat worden kunnen verdrijven. Dat we niet worden stalen daarbij. Dat we worden krank uithouden. Dat er wordt krank nog veel bij gedaan wordt. En dat wat er veel te pullen wordt gewoon recht te pullen. Dat is God zijn verspreken voor mij niet. God weet krank wat we kennen. Hij wil ons niet een veel grotere last geven en een opgoed geven als we trouwens kennen. Maar hij weet krank wat we meilig en feest zijn te doen. Ja, manchmal denkt hij vielleicht nog maar aan zijn beste brieven. Manchmal denkt hij, wenn wir ook nog aan, der hier ook vielleicht een beetje wachten, maar ik beantwoorde zoals we dat gevraagd hebben. De Bijbel zegt dat hij ons geloven testen heeft. En dat hij ons geloven met een chance geven heeft. We durven niet geloven dat we best gerne aanpakken en voeten nemen, dat was niet best. En hebben dat alle krijgt, door ons dat jankeren deed. Maar wanneer hij dat ons gelegenheid hier, we kunnen geloven. We gaan een paar meer vers lezen, 2 Peter kapitel 2 vers 9. Door dat dus gedanken met versterken. Ik dacht,
Dan zijn we wat ons het doorzaai wel. 2 Petrus, kapitel 2, vers 9. Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber zu behalten zum Tage des Gerichts, sie zu peinigen. Allermeest aber die, so der Wandel nach dem Fleisch und der unreinen Lust. So dat wat hij peinigen wil, de unreine Lust, weil hij verder ziet dat hij weet zich met de Gottseligen te erlösen en de Versuchungen en de gerechte te erholen. Dat is wat hij zei wel, in Offenbarung kapitel 3, vers 10 zegt het, dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Also, hier ist ein Versprechen, wat krijgt wie lekker deed, maar het andere wat ik al zei, en mijn gedanken over het alle een Versprechen heette, dus alle de Bibelversen wat ik gelezen heb. Aber Hans, je zegt dat de Haar wel ons bewahren en de steun wat het wat versuchen geven. En dat staat niet zeer veel wet. Hij redt hier gleich nog van een bijzondere versuching, wat in de ganzen Weltkreis komen wordt. Om alle mensen afproben, haar wel eens beschützen in die tijd. So die Beschützung, die is ons een zekere troost. Stemmt zo ook met dat wat we eerst zingen in het laatste lied. Dat God heeft niet versproken dat we ganz leichter in leven worden kosten, maar hij heeft ons versproken dat we worden, dat hij wordt bij ons zijn. Hij heeft een moed voor ons, hij wordt ons daarbij zijn. En zijn lijf wordt bij ons blijven. Dat is zeer schijn en zeer waardevol. Ik denk me nog een zweitens bijgeven naar wat mijn mama kort schreven deed. Wat zij bis onze familie, ihre Kinder, schreven deed aan motor te spreken. En in de tijd als we leven doen. Zij zei, dat maakt al die favorite schijne versen in de Bibel, zegt zij. Als Psalm 73, vers 23 tot 26 een bijzonder eng naar waar voor. Krijg posten voor, zegt het door zo, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. So hier haben wir dat Jezus hat, dat ist einfach der Hauptsache. Das ist das Wichtigste. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wat immer da passiert über Jesus, als uns so viel wird. Meine Mama ist noch nicht jung, sie ist 78 Jahre, wenn ich reise. Und hat lange gekämpft. Und sie sagt uns, das stimmt, ich bin krank. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Das ist doch ein feines Zeugnis. Ich freue mich für das. So, wir wollen wieder Zeit geben für meine andere Dinge noch. Die gelegenheid zal zijn dat we wel nog een zinnerschoolgeschichte hier van Larissa Friesen en nog even wel een leidbaar zingen en nog hij zal naar de boodschap komen. So. We hebben nog te beden verder weer gewoon, leven hem foto. Du bist ons zo dichtbij en zo waardevol. We gaan het gelezen, een paar versen van de Bibel, waar du haar versproken hast, met bij ons te zijn, waar du versproken hast dat du ons niet hoort. Stalen laten in ons leven, wanneer we die ons aan die houden, Herr, we danken die dafür. Dat du ons versuchen, jeweils met een krachte moed. Maar God, ik bid dat we worden sterk worden wat er is, we worden geëifd worden en geloven, dat we worden niet terugblijven te alle tijd. Er moet dien zijn, er ons allemaal ruhen, hier in deze omgeving, van onze broeder en zuster, alle top, Herr, die nu mag geprezen en verherrlicht worden, in Jezus naam. Amen. Okay, dann werden wir die Geschichte hier. Good morning. Ik heb basically de zinnerschoolles in Elgo en ik teach daar, dat is van de junior Sunday school. Voor als het van 10 rules reviewed, hier is een Bibel eng en dan nog some kleine geschichten hängen rond en examples nemen.
Dat eindterm van Deuteronomy 5 verse 1 to 22. Hoor je mij wel lezen? And Moses called all Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them and keep them and do them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us, who are all us here alive this day. The Lord talked with you face to face in the mount out of the midst of the fire. I stood between the Lord and you at that time, to shew you the word of the Lord, for ye were afraid by reason of the fire, and went not up into the mount, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down thyself, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me, and shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God hath commanded thee. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor the son, nor the daughter, nor manservant, nor the maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor anything, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates, that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou. And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand, and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Honor thy father and thy mother as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Thou shalt not kill, neither shalt thou commit adultery, neither shalt thou steal, neither shalt thou bear false witness against thy neighbor, neither shalt thou desire thy neighbor's wife, neither shalt thou covet thy neighbor's house, his field, or his manservant, or his maidservant, his ox, or his ass, nor anything that is thy neighbor's. These words the Lord spake unto all your assembly in the mount of the midst of the fire, of the cloud, of the thick darkness, with a great voice, and he added no more. And he wrote them in 2 tables of stone, and delivered them unto me. Hier zijn de commandments een beetje reviewed, en das lesson that have some korte geschichte tem de little nemen ans leven. Things that kill. There is more than one way to kill. Proverbs says death and life are in the power of the tongue. Proverbs 18 verse 21. Hier is een geschichte van een jou wat niet wist. We zouden tongue damage kan. One day, while walking on the sidewalk between 2 stores, she met her mentally handicapped cousin. He really liked to talk to her, and she was usually kind to him. But today she was in a hurry and didn't feel like listening to him. Go away, Timmy, she said. I don't have time right now. Timmy looked very sad and began to cry. She kept walking right on, but after a bit, she looked back, just in time to see him crossing the street. In his sadness, he didn't see the car coming. It was too late. Timmy was killed. Her lack of love and unkind words had been the cause of Timmy's death. Dat schiet me met aan. Ik dacht, wat kan ons weer alle doen? Dat wird op te passen wat hij doen kan. And bearing false witness. We can even, wat kan al in leven? Bus stel zijn van wie die reden zullen, dat kan ook niet lezen. Actions ohne Vera zijn ook niet lezen. En eigenlijk wat er niet de rechte, dat woord het eruit brengen, dat is te lezen. So, we can deceive people sometimes, but we can never deceive God. We also place ourselves in danger of bearing false witness when we begin to gossip. Truth is so easily distorted into a lie when we repeat it from mouth to mouth. Beware of exaggeration. That too is a way of bearing false witness. En hier zijn some korte geschichten van dingen wat I guess bearing false witness. Do you know what I heard Lori whisper to your friend Laura? Connie made a bad grade on her math
test yesterday. Next, then this paragraphs. Derek looked at Jonathan standing in the corner by himself at church. He probably stinks, and that's why nobody is talking to him. Assumptions maken wat nicht oorheid zijn, wat kunnen aardig zijn. Eric laughed as the boys talked. "Aw, that's nothing. Do you know how fast I can go on my bike? I bet my dad when he was driving his car out the lane to work the other morning." And on Heine, Carolyn was washing the dishes with her little sister Kathy. Carolyn picked up one of Mother's good dishes and dumped it into the water. After washing it, she began to pass it to Kathy. Suddenly it slipped and the dish cracked. Kathy began to cry. Mother came into the kitchen and asked what was wrong. Carolyn said, "Kathy broke one of your good dishes." And the teacher looked sober. "Children, someone has taken my stapler. Do any of you know anything about it?" No one raised his hand. Tim's heart beat fast. He hoped the teacher wouldn't notice how nervous he looked. What's an example van leven wie bestel zijn? Next, honoring your parents. A little boy was playing beside a low wall when suddenly his father spoke to him. "Son, drop down on your hands and knees immediately and crawl to me." The son did so, then looked back. There, above where he had been, was a poisonous snake, coiled and ready to strike. If he had paused to question his father or disobeyed in any way, he would have been bitten and could have died. It is so important that children could learn instant obedience, not only to their parents, but also to God. En te laat, nog niet langer gezegd van thou shalt not steal. More like Tommy. If you close your eyes for a moment, you can easily imagine with me that you see a little boy about 8 years old skipping down the sidewalk. He is shopping with his mother. What a wonderful day it is for him. Most days he is very happy at home, but today he would be very much disappointed not to be with his mother. Shopping days did not come often, and he would not like to miss one at all. But this is not just any shopping day. Although Tommy does not know it, today holds an experience for him that will prove his character and make him a good example for his younger brothers and sisters. Tommy could not have known that one day you would be reading about what he did. One moment, Tommy was skipping along merrily, and the next he stopped completely still. There in front of him lay a man's wallet. What was it doing on the sidewalk? Tommy picked it up and curiously looked inside. He supposed there might be a few dollars. There was, and a lot more. Tommy's mouth dropped open when he saw several $5 bills, a 10 and a 20, $53 in all. There was a lot more. Tommy had never seen so much money in his short 8 years. Tommy didn't hesitate. Clutching the wallet tightly, he ran to catch up with his mother and showed her the wallet. Together, they went to the police station and turned in the wallet. The police was very happy that Tommy had been honest enough to turn it in. They assured Tommy they would let him know if anyone claimed it. Meanwhile, a man was hunting high and low for his lost wallet. Where could it be? Finally, at a friend's suggestion, he went to the police station. He was able to prove that it was his wallet. And imagine his surprise and joy to find that all his money was still in it. He was so grateful to Tommy for his honesty that he gave him $25 as a reward. Then, somehow, the newspaper people heard about it and interviewed Tommy. The picture that appeared with his story in the newspaper still hangs in his home. We need more boys and girls like Tommy who do what is right according to God's word. En dan zijn er some vrouwen te even denken. What if Tommy had put the wallet in his pocket and never told his mom? Or what if Tommy had turned in all but $5? What would you have done if you had been Tommy?